Okay, let us start. First one, just you take some time and do and choose your answers out of that we shall check it. Okay, let us start. The yield, that is effective return on a bond, is a function of open rate, market rate, residual maturity, all of this. Answer is all of this. That means it is a function of coupon rate, market price, and residual maturity. ఈ మూడు కలిపి మనం yield అనే దాన్ని తయారు చేస్తాం. That means it is nothing but a formula confined of these three factors. That is the thing. Yield definition ఇందులో కూపన్ రేట్ ఉంటుంది, ఆర్ ఉంటుంది, మార్కెట్ ప్రైస్ ఉంటుంది, మార్కెట్ ప్రైస్ అండ్ మార్కెట్ ప్రైస్ ఆఫ్ దట్ బాండ్, వాట్ ఐ మీన్ టు సే, అండ్ రెసిడ్యువల్ పీరియడ్, వాట్ ఇస్ ద రిమైనింగ్ పీరియడ్. సో రిమైనింగ్ పీరియడ్ ఎంత ఉంటుంది అండ్ మార్కెట్ ప్రైస్ ఆఫ్ ద బాండ్ ఓపెన్ రేట్ తీసుకుంటే కనుక మనం గెట్ దట్ yield ఫార్ములా. సో దట్స్ వై దిస్ ఇస్ all of this. As per RBI, banks can borrow overnight up to a maximum of their net worth. బ్యాంక్స్ అన్ని కూడా ఓవర్నైట్ డ్రా చేయొచ్చు. అండ్ మనీ మీన్స్గా దట్ మీన్స్ బారో ఓవర్నైట్ అంటే దట్ ఈస్ ఫ్రమ్ మనీ మార్కెట్. మనీ మార్కెట్ ఎంతవరకు చేయొచ్చు అంటే అప్ టు 100%. 100% ఆఫ్ మ్యాక్సిమమ్ 100% ఆఫ్ దేర్ నెట్వర్క్. సపోజ్ నెట్వర్క్ 200 crores అనుకోండి, ఆఫ్టర్ 200 crores దే కెన్ బారో ఫర్ ఓవర్నైట్ ఓన్లీ. ఇట్స్ ఎ లిమిట్. ఓకే, నెక్స్ట్, పర్చేజ్ ఆర్ సేల్ ఆఫ్ ఎన్ అసెట్ or a currency for resale or repurchase of the same, but the purpose of a profit is called as. అంటే మనం ఏంటంటే అంటే వీఆర్ పర్చేజింగ్ ఆఫ్ ఏ అసెట్ ఆర్ కరెన్సీ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి ఫర్ రీసేల్, అంటే ఇట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఏ ట్రేడింగ్. అయితే ఇక్కడ ఏంటంటే అప్రాప్రియేట్ ఆన్సర్ ఏంటి అని అడుగుతున్నాడు. దట్ ఈస్ ట్రేడింగా, ఆర్బిట్రేజా, డీలింగా, స్పెక్యులేషన్. ఇట్ ఈస్ స్పెక్యులేషన్. Next, what is the correct in regard to options? So there are four options. Market risk can be hedged. Cost involved is called as an option premium. It is the right and not the obligation. All of this. What is the correct in regard to that options? So it is all. Market risks avoid చేయడం కోసం ఆప్షన్స్ అనేది మనం హెడ్జ్ చేస్తాం. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏంటంటే కాస్ట్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ దట్ ఆప్షన్ ప్రీమియం. ఇందులో ఆప్షన్స్ మనం ఎక్సర్సైజ్ చేసేటప్పుడు ఆప్షన్ ప్రీమియం అనేది వీ హ్యావ్ టు టేక్ ఇట్ టు కన్సిడరేషన్. అండ్ ఇట్ ఈజ్ ఎ రైట్ అండ్ నాట్ ఏ ద ఆబ్లిగేషన్. ఎందుకంటే బయ్యరు సెల్లర్ అని ఉంటారని చెప్పాను మీకు. బయ్యర్స్ ఆప్షన్ బయ్యరు, ఆప్షన్ సెల్లర్ అంట. ఆప్షన్ బయ్యర్కి ఎప్పుడు కూడా రైట్ ఉంటుందండి. ఓకే, అట్ ఎనీ టైమ్ హీ కెన్ ఎక్సర్సైజ్ హిజ్ ఆప్షన్. సో ఆప్షన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఒక ఫెసిలిటీ లాంటి. సో ఆ ఫెసిలిటీని ఒకళ్ళు బై చేస్తారు, ఇంకోటి మరి ఏంటి బై చేసేవాడు ఎప్పుడైనా బై చేయొచ్చు, ఎప్పుడైనా సెల్ చేయొచ్చు. అంటే అగ్రిమెంట్లో వాడు అన్నది ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాడు. దట్ రైట్ ఈజ్ ఓన్లీ విత్ దట్ బయ్యర్. మరి సెల్లర్కి ఏంటండి, వాట్ ఈస్ దట్ బెనిఫిట్ టు ద సెల్లర్ అంటే సెల్లర్ ఆల్రెడీ హీ విల్ కలెక్ట్ సమ్ ఛార్జెస్, ముందుగానే కలెక్ట్ చేసుకుంటాడు. సో ఆ ఛార్జెస్ వాడికి ఎలాగ ఉంటాయి కాబట్టి వాడు దానికి అనుగుణంగా వాడు అవతల మరి ట్రాన్సాక్షన్ ఆఫ్సెట్ చేసుకుంటాడు రిస్క్ని మిటిగేట్ చేయడం కోసం. So this is the content of that options. Now we are coming to that second one. So in this go through once and we shall discuss.
Okay. Out of the following, what influences the forward contract rates? Options are there here. So let us see what is the answer. It is either of the two. That means exchange rate differentials, interest rate differentials. ఎందుకంటే ఫార్వర్డ్ రేట్ కాంట్రాక్ట్స్లో నేను చెప్పింది ఏంటంటే ఇవాళ మీకు స్పాట్ ఉందండి 3 months తర్వాత వాట్ ఈస్ ద రేట్ అనేది కూడా ఫార్వర్డ్ కాంట్రాక్ట్ రేట్స్లో ఈ స్పాట్కి మనం 3 months ప్రీమియం కానీ డిస్కౌంట్ కానీ మనం కలుపుతాం. ఏంటి ప్రీమియం డిస్కౌంట్ అనేది కొంచెం మీకు దట్ మీన్స్ వాట్ ఈస్ దట్ ఎక్స్చేంజ్ ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ వీడియో 1లో మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ దట్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ డిఫరెన్షియల్స్ ఆఫ్ 2 currencies. అది ఫస్ట్ మంత్కి ఒక రకంగా ఉంటుంది, సెకండ్ మంత్కి అక్యుములేట్ అవుతుంది, థర్డ్ మంత్కి అక్యుములేట్ అవుతుంది. అలాగే ఏమవుతుంది అంటే ఇంట్రెస్ట్ రేట్ డిఫరెన్షియల్సే మీకు ప్రీమియం కింద మనకి చూపిస్తాం. ఓకే, ఒకవేళ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ డిఫరెన్షియల్లో మన ఒక పర్టికులర్ కరెన్సీ కనుక తక్కువ ఉందనుకోండి, అంటే హోమ్ కరెన్సీ కనుక అంటే రూపీస్ కనుక అది ప్రపోర్షనేట్గా డాలర్ వాల్యూ తక్కువ ఉందనుకోండి, సో ఇట్ న్యాచురల్లీ ద డాలర్ ఈజ్ ఎంత డిస్కౌంట్ రేట్లో ఉన్నట్టు చెప్తాం. నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఎక్స్చేంజ్ రేట్ డిఫరెన్షియల్స్ ఆల్సో. ఎక్స్చేంజ్ రేట్ డిఫరెన్షియల్స్ అంటే కరెన్సీ నుంచి కరెన్సీకి మీకు మార్చేటప్పుడు ఆ రేట్ డిఫరెన్షియల్స్ కూడా కౌంట్ అవుతుంది. సో ఆ రకంగా ఏంటంటే ది 2 factors విల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ దట్ ఫార్వర్డ్ కాంట్రాక్ట్ రేట్స్. That's why it is either of the two. Next, a treasury of the bank enters into INR USD swap deal. What does this mean? INR US dollar swap deal involved in entering that. So what it means? So there are several options they have given. So you can tell what are the things. So the option is B. That means 1, 2, 5, 6. So the bank buys US spot and sells USD forward. ఇది కొంచెం కష్టమేనండి. సెకండ్ 2, bank sells INR spot and buys INR forward. And 5, that means bank buys US spot and buys INR forward. And 6, bank sells INR spot and sells USD forward. ఓకే, ఇది కొంచెం పెద్ద అటెంప్ట్ అండి, కొంచెం దీని మీద బాగా గ్రిప్ ఉంటేనే కానీ యూ కెనాట్ టెల్ దిస్ ఆన్సర్. ఓకే, which of the following is the most popular benchmark term lending rate announced daily by return rotors? ఇది ఎలా చెప్తారంటే which of the following is the most popular benchmark term lending rate? What is that? It is MIPOR 3/6, 3/6 months. Which of the following is the most popular benchmark term lending? It is for the term lending rate announced daily by Reuters. And which of the following is correct about open foreign exchange positions? So this also we discussed earlier. That means overnight position limit is less than the daylight limit, position limit. And overnight position అనేది ఎప్పుడు కూడా తక్కువ ఉండాలి డేలైట్ పొజిషన్ కన్నా. అప్పుడు మనకి ఏంటంటే ఓపెన్ ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ పొజిషన్స్లో వస్తుంది కరెక్ట్ అంటే విచ్ ఈజ్ కరెక్ట్ అంటే విచ్ ఈజ్ రైట్ థింగ్. అండ్ దేర్ ఆర్ 2 types of లిమిట్స్ ఉంటాయి, ఓవర్ నైట్ లిమిట్, డేలైట్ పొజిషన్ లిమిట్. అంటే మన క్యాష్ ఉంటుంది కూడా, బ్యాంక్లో క్యాష్ లిమిట్స్ ఉంటాయి. బ్యాంక్లో మనం పెట్టినప్పుడు ఓవర్ నైట్ లిమిట్ క్యాష్ బ్యాలెన్సెస్ అని ఎక్సైడ్ అయితే ఇమీడియట్గా మనం దట్ విల్ బి షిఫ్టెడ్ టు దట్ కరెన్సీ చెస్ట్. వీ షుడ్ నాట్ మెయింటైన్ మోర్ దాన్ దట్ లిమిట్ ఫిక్స్డ్. ఇట్ ఈస్ రిస్కీ టు కీపింగ్ దట్ హై వాల్యూమ్ ఆఫ్ క్యాష్ ఇన్ దట్ బ్రాంచెస్. అలాగే ఇక్కడ కూడా దర్ ఆర్ లిమిట్స్. అందులో ఏంటంటే డే లైట్ లిమిట్స్ అనేది కన్నా పర్వాలేదు, డే లైట్ లిమిట్ కన్నా ఓవర్ నైట్ పొజిషన్ లిమిట్ అనేది తక్కువగా ఉండాలి. నెక్స్ట్, a company borrowed 500 crores at a fixed interest rate of 10.5. Rates of interest have fallen during the last 6 months. The company wants to take the benefit of falling interest rates. What it should be do? 500 crores borrow చేసింది at a fixed rate of interest 10.5%. Rates of interest have fallen.
డ్యూరింగ్ ద లాస్ట్ 6 months. రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ పడిపోతున్నప్పుడు హై రేట్ తోటి అది బేర్ చేస్తున్నట్లు లెక్క. బారోడ్ అమౌంట్ అన్ని కూడా హై రేట్. ద కంపెనీ వాంట్స్ టు టేక్ ద బెనిఫిట్ ఆఫ్ ఫాలింగ్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్. అంటే ఫాలింగ్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ నుంచి ఓవర్కమ్ అవ్వాలంటే ఏం చేయాలి? వాట్ ఇట్ షుడ్ డూ? సో యూ సీ వాట్ ఇట్ ఈస్ హియర్. ఎనీ ఆఫ్ దీస్, ట్రాన్స్ఫర్ ద లోన్ టు అనదర్ బ్యాంక్ at the prevailing low rate of interest ఒకటి, to come out of bail out of the situation అది ఒకటి చేయొచ్చు. ప్రివైలింగ్ లో రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ మనం డిస్పోజ్ చేయడం. నెక్స్ట్ ఎంటర్ ఇంటూ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ స్వాప్ డీల్ తోటి ఎంటర్ అవ్వడం. అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ ఇది ఫిక్స్డ్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ కాబట్టి ఇమీడియట్గా ఫ్లోటింగ్ రేట్ ఇంట్రెస్ట్తో ఉన్న ఇంకొక లోన్ తోట లేకపోతే నీ స్వాప్ చేసుకోవడం, అదొక అడ్వాంటేజ్. సో కన్వర్ట్ ద టర్మ్స్ ఆఫ్ ద లోన్ ఫ్రమ్ ఫిక్స్డ్ టు ఫ్లోటింగ్ రేట్. అవకాశం ఉంటే కనుక ఫిక్స్డ్ రేట్ నుంచి ఫ్లోటింగ్ రేట్కి మార్చుకునే అవకాశం ఉంటే కనుక చేసుకుంటే కనుక ఆటోమేటిక్గా ఫాలింగ్ రేట్స్ అప్లికబుల్ అవుతాయి. సో దీనిలో ఎనీ వన్ వీ కెన్ డూ. నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ పర్పస్ ఆఫ్ ద ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఆఫ్ దట్ క్లియరింగ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా లిమిటెడ్ CCIL అండ్ నేషనల్ సెక్యూరిటీ డిపాజిటరీ కార్పొరేషన్ NSDL? ఈ రెండు ఎందుకు ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు? సో ఆన్సర్ ఈజ్ టు మిటిగేట్ కౌంటర్ పార్టీ రిస్క్, టు ఫెసిలిటేట్ సెటిల్మెంట్ సిస్టమ్స్ అమాంగ్ వేరియస్ బ్యాంక్ ట్రెజరీస్, అండ్ టు డీపెన్ దట్ డెట్ మార్కెట్. సో ఆల్ ఆఫ్ దిస్ అంటే ఏం లేదండి, ట్రేడింగ్ యాక్టివిటీస్ నేషనల్ సెక్యూరిటీ డిపాజిటరీ కార్పొరేషన్ అండ్ CCIL ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ just like settlement system. One is for looking after the settlement system, and రెండోది ఏంటంటే mitigate the counterparty risk అంటే that means trading, and that means the facility system various banks treasuries, the facility system, and to deepen that debt market. That means debt market అనేటప్పటికి మీకు ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ ద డెట్ మార్కెట్. అదేంటే వాడికి ఈ సెల్లింగ్ బయింగ్ అనేది ఎక్స్పాండ్ చేయడం, బిగ్ మార్కెట్స్ కింద తీసుకురావడం అన్నమాట ఈ క్లియరింగ్ కార్పొరేషన్స్ ఇవన్నీ పెట్టడం ద్వారా. అంటే more avenues of that trading activities by expanding of this debt market, by introducing of this CCIL and NSDL. At the time of trading day, any excess position of the foreign currency bought or sold is called as excess currency కనుక మెయింటైన్ చేస్తే, అమ్మడం కానీ సేల్ చేయడం కనుక చేస్తే కనుక వాట్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్. సో ఇట్ ఈస్ ఓపెన్ పొజిషన్ అర్థం. ఓపెన్ పొజిషన్ అనేది ఎప్పటికీ ఇట్ ఈస్ ఎక్సెస్, ఐదర్ ఇట్ మే బి ఏ బాట్ పొజిషన్ ఆర్ సెల్ పొజిషన్. అంటే ఏంటంటే సపోజ్ మీరు అంటే క్లోజ్డ్ పొజిషన్ అంటే ఏమి లేదండి, ఓ $10,000 మీ దగ్గరికి వస్తున్నాయి అనుకోండి. సో యు ఆర్ కమిటింగ్ ఫర్ బయింగ్ ఆఫ్ దట్ 10,000 అట్ ఏ ఫిక్స్డ్ రేట్, ఏదో రేట్ కమిట్ అవుతారు. అదే 10,000కి మీకు సెల్లింగ్ ట్రాన్సాక్షన్ కూడా ఉందనుకోండి, సేల్ ట్రాన్సాక్షన్ ఉందనుకోండి, ఇట్ ఈస్ ఏ క్లోజ్డ్ పొజిషన్. ఎందుకంటే అటు నుంచి ఇటు రెండు ఈక్వల్ అయిపోతాయి. అలా కాకుండా ఇది వేరు. ఓవర్ బాట్ పొజిషన్ అంటే ఏంటంటే ఎక్కువగా కొనేయటం. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ఎక్కువ కొనటం. అది అంటే జస్ట్ బయింగ్ ఆఫ్ దట్ యువర్ అంటే మీరు సేల్ కమిట్మెంట్స్ కన్నా బయింగ్ కమిట్మెంట్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి. సో ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ ఓవర్ బాట్ పొజిషన్ అంట. అలాగే ఓవర్ సోల్డ్ పొజిషన్ అంటే బయింగ్ కమిట్మెంట్ $10,000 ఇది కనుక సెల్లింగ్ కమిట్మెంట్స్ 20,000 అనుకోండి, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ ఓవర్ సోల్డ్ పొజిషన్. ఈ రెండింటి కలిపి ఓపెన్ పొజిషన్ అంటే ఏంటంటే ఐదర్ దట్ బయింగ్ పొజిషన్ అంటే ఓవర్ బాట్ పొజిషన్ అండ్ ఓవర్ సోల్డ్ పొజిషన్, ఏదైనప్పటికీ కూడా ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ ఓవర్ పొజిషన్. ఓపెన్ పొజిషన్ అంటే వీఆర్ హోల్డింగ్ దట్ ఎక్సెస్ పొజిషన్ ఓకే ఆఫ్ ఫారిన్ కరెన్సీ బై బయింగ్ ఆర్ బై సెల్లింగ్. A bank having 1 day VRA value at risk 7 lakhs with a 96% confidence level, it means that dash days in a year, that means assuming 250 working days, the chance of daily loss is more than 7 lakhs. So you can calculate from that
formula which I have given that risk management 3 video, there is a case study regarding this VAR. So accordingly, you have to apply the formula and calculate. It's very simple. Next, so that answer is you should get 10 days. Now we are coming to that. Which are the following are that just to go through once. Okay, let us continue. Which are the following are the characteristics of commercial paper? Commercial paper characteristics ఏంటి? Naturally, in this, it is companies can raise short-term funds at a competitive rates. It's correct. And is issued by that rated companies. So that is also correct. It is a short-term debt paper. All of this. కమర్షియల్ పేపర్స్ ఎవరు ఇష్యూ చేస్తారంటే ఓన్లీ కంపెనీస్ ఇష్యూ చేస్తారండి. ఫస్ట్ ఎందుకు ఇష్యూ చేస్తారంటే షార్ట్ టర్మ్ ఫండ్స్ అట్ కాంపిటేటివ్ రేట్. ఎందుకంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ గోయింగ్ టు ద బ్యాంక్ మీ ఛార్జ్ 10% అన్నారు అనుకోండి, వై డోంట్ కంపెనీ మంచి సౌండ్గా ఉంటే రేటింగ్ బాగుందంటే దే మే గో ఫర్ దట్ ఇష్యూయింగ్ ఆఫ్ ద కమర్షియల్ పేపర్స్ అట్ ఏ చీపర్ రేట్. ద పీపుల్ మే కమ్ అండ్ ఇన్వెస్ట్ ఇన్ దిస్ అంటే కాంపిటేటివ్ మెథడ్. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ గోయింగ్ టు దట్ బ్యాంక్ దే కెన్ dictate on their own the interest rates. So this all. Which of the following is not a derivative instrument? Derivative instrument can't already repeated here. Derivatives and options, interest rate swaps, currency, derivatives. Treasury bill is not. So that is answer. What office of the treasury is responsible for dealing operations? Dealing operations, E office. There are 3 offices are there. Front office, mid office, back office. ఈ 3 కూడా ట్రెజరీలో ఉంటాయి. సో డీలింగ్ ఆపరేషన్స్ మనం డీల్ చేసేది ఫ్రంట్ ఆఫీస్. ఓకే. అండ్ విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ ఏ కాంపిటెంట్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ మార్కెట్? ఫైనాన్షియల్ మార్కెట్ కాంపిటెంట్ కాదు ఏంటి? మనీ మార్కెటా, డెట్ మార్కెటా, క్యాపిటల్ మార్కెటా? ఫైనాన్షియల్ మార్కెట్ నాట్ అంటే దట్ ఈస్ నాన్. ఎందుకంటే దీస్ ఆర్ ఆల్ ఫైనాన్షియల్ మార్కెట్స్ అండి. ఫైనాన్షియల్ మార్కెట్స్లో మనీ మార్కెట్ వస్తుంది, డెట్ మార్కెట్ వస్తుంది, క్యాపిటల్ మార్కెట్ వస్తుంది. ఏంటండి ఈ 3 మార్కెట్లు అంటే మనీ మార్కెట్కి వచ్చేటప్పటికి కాల్ మనీ, నోటీస్ మనీ, టర్మ్ మనీ అని 3 ఉంటాయి. 1 డే ఇది కనుక దట్ ఈస్ ఓవర్ నైట్ ఇది కనుక కాల్ మనీ అంటాం. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అప్ టు 14 days అయితే కనుక దట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ కాల్ మనీ, నోటీస్ మనీ. మోర్ దెన్ 14 days అయితే కనుక దట్ విల్ బి కాల్డ్ అయితే టర్మ్ మనీ. ఓకే. అంటే ఇవన్నీ కూడా షార్ట్ డ్యూరేషన్. ఓకే. నెక్స్ట్ కాల్ మనీ, ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ రిలేటెడ్ టు ద కాల్ మనీ మార్కెట్ అంటాం. దాన్నే మనీ మార్కెట్ అనుకుంటాం. నెక్స్ట్ డెట్ మార్కెట్ అనేటప్పటికి దట్ ఈస్ కమింగ్ దట్ డెట్. దట్ మీన్స్ వాట్ ఈస్ దట్ కమర్షియల్ పేపర్స్, తర్వాత సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ డిపాజిట్స్ ఇవన్నీ వస్తాయి. క్యాపిటల్ మార్కెట్ అంటే ప్యూర్లీ ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ద షేర్స్. కంపెనీస్ అన్ని కూడా రిలేటెడ్ టు దట్ షేర్స్ ఇవన్నీ కూడా క్యాపిటల్ మార్కెట్లోకి వస్తాయి. సో ఈ 3 మార్కెట్స్ కూడా కమింగ్ అండర్ దట్ ఫైనాన్షియల్ మార్కెట్. ఓకే. నెక్స్ట్ విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ ఆర్ మనీ మార్కెట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్? మనీ మార్కెట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్లో ఏమేమి ఉంటాయి చూద్దాం. సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ డిపాజిట్ అట, కమర్షియల్ పేపరు, ట్రెజరీ బిల్లు, రెపో అండ్ కమర్షియల్ బిల్లు, కాల్, నోటీస్ మనీ, ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా. సో దట్ ఆన్సర్ ఈజ్ రిలవెంట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆల్ ఆఫ్ దీస్. అంటే మనీ మార్కెట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్లో కాల్ మనీ మార్కెట్లో దట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు కాల్, నోటీస్ మనీ ఉంటాయి. సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ డిపాజిట్ అండ్ కమర్షియల్ పేపరు, ట్రెజరీ బిల్స్, రెపో అండ్ కాల్ మనీ ఈజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ మనీ మార్కెట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్. కమర్షియల్ బిల్స్ ఇవన్నీ కూడా మీకు టోటల్గా మనీ మార్కెట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్లోకి వస్తాయి. ఓకే. సో ఆల్ ఆఫ్ దిస్. నెక్స్ట్ సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ డిపాజిట్ ఈజ్ నెగోషియబుల్ మనీ మార్కెట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ అండ్ ఇన్ సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ డిపాజిట్ ఇందులో ఉంటుంది. ఇట్ ఈజ్ ఐదర్ ఏ ఆర్ బి. దట్ మీన్స్ డిమెటీరియల్ ఫార్మేట్ ఉంటుంది, డిమాట్ ఫార్మేట్లో ఉంటుంది, ఆర్ యూసెన్స్ ప్రామిస్ నోట్ కానీ రెండింటిలో ఏదైనా సరే దిస్ కానీ ఇది కానీ ఉంటుంది. అండ్ ఇట్ ఈస్ నెగోషియబుల్ మనీ మార్కెట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్. సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ డిపాజిట్ అనేది సిడి అనేది ఎవరు ఇష్యూ చేస్తారు అంటే దట్ ఈస్ ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఇష్యూ చేస్తాయి. కమర్షియల్ పేపర్ మాత్రం ఇష్యూ చేసేది కంపెనీస్ ఇష్యూ చేస్తాయి. సో డిమెటీరియల్ ఫార్మేట్ ఆర్ లేదంటే కనుక యూసెన్స్ ప్రామిస్ నోట్లో ఉంటుంది. నెక్స్ట్ సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ డిపాజిట్ సిడి కెన్ బి ఇష్యూడ్ ఫర్ ఎ మినిమం అమౌంట్ ఆఫ్
how much it is? 1 lakh in multiples of 1 lakh. Okay, but he has not given here. Minimum is 1 lakh. Maturity period of CDs issued by banks should not less than and not more than. And it is a short term కాబట్టి 7 and 1 year. 1 year. 7 days minimum ఉంటుంది, not less than 7 days and not more than 1 year. These are all important points. Next, we are coming to that. This you just watch for some time and tick your answers and we will verify. Okay. How much is the lock-in period for CDs, certificate of deposits, before they can be transferred? Okay, ఎలాగా negotiable లేదు, no doubt. But there is a lock-in period for that. Up to that, it cannot be traded, transferred. So what is that lock-in period? They are asking. It's nothing, nil. No transfer period, no lock-in period. So you can very well transfer as and when you obtain that CDs. Commercial paper is dash money market instrument and is issued in the form of commercial paper అనేది actually it is a unsecured money market instrument and is issued in the form of a promissory note. సో మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిందంటే యూసెన్స్ సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ డిపాజిట్ అనేది యూసెన్స్ ప్రామిసరీ నోట్, దానికి పీరియడ్ ఉంటుంది. బట్ వేరాజ్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ దిస్ సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ డిపాజిట్ ఇట్ ఈస్ జస్ట్ ప్రామిసరీ నోట్ and it is unsecured. This will be issued by that companies. And who can issue commercial paper? That is corporates, primary dealers, all India financial institutions, all of this. Okay, commercial paper అనేది okay, previously it is companies. I think now this was issued by the non-banking financial companies also, I think. Correct. Some modification is there. That means corporates and primary dealers. Primary dealers అంటే that means coming under this banks ఇవి కూడా వస్తాయి primary dealers లో. That means primary dealers ఎప్పుడంటే who are dealing with that government security, it is called the primary dealer. First definition and primary dealer ఎవరు అంటే who are dealing that securities, government securities like bonds, government bonds, treasury bills, వాళ్ళందరూ కూడా primary dealers అంటాం. Okay, and all of this. Maturity period of the CP, commercial paper issued by the corporate, should not be less than and not more than. This is also 7 days and 1 year. Minimum of 7 days and not more than 1 year. Next, why do banks borrow in call money market? Call money market నుంచి బ్యాంక్స్ ఎందుకు బారో చేస్తాయి? చూడండి, ఒకసారి చూడండి, అన్ని చూడండి. ఆఫ్టర్ దట్ వి షల్ గో వన్ బై వన్. ఓకే, why do banks borrow? Call money market ఎందుకు చేస్తాయి? Your answer is to fill the gaps or temporary mismatches in funds, to meet mandate requirements of CRR, SLR, to meet sudden demand of the funds arising out of the large outflows. All of this. Call money market banks ఎప్పుడు వెళ్తాయంటే, say suppose if గ్యాప్స్ అనేది టెంపరీ మిస్ మ్యాచెస్ కానీ గ్యాప్స్ అని ఎప్పుడు వస్తాయంటే, సపోజ్ క్లియరింగ్ అడ్వాన్స్ వచ్చేసింది ఒక 5 crores 10 crores, సడన్గా మన దగ్గర ఫండ్స్ ఏమి లేవు, అట్లీస్ట్ మన క్యాష్ కానీ అటువంటిది ఏమన్నా కూడా పర్వాలేదు, ఏమి లేవు. లేనప్పుడు మన దగ్గర ఫండ్స్ లేనప్పుడు ఇమీడియట్గా టు మీట్ దట్ రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ దట్ క్లియరింగ్ అడ్వాన్స్ వీ హ్యావ్ టు గో ఫర్ దట్ కాల్ మనీ. కాల్ మనీ అనేది చాలా కాస్ట్లీ. ఓకే, డిపెండింగ్ అపాన్ దట్ మార్కెట్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్, సమ్ టైమ్స్ ఇట్ విల్ బి ఏ very big problem to the banks also to put in that interest portion, to bear that interest portion. Next ఏంటంటే CRR, SLR.
సిఆర్ఆర్ ఎస్ఎల్ఆర్ కూడా మనకేంటి మెయింటైన్ చేయాలి రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా, క్యాష్ రిజర్వ్ ఎస్ఎల్ఆర్. అటువంటిప్పుడు మన దగ్గర ఫండ్స్ లేవనుకోండి, షార్ట్ ఉన్నాయనుకోండి, వాడు పెనాల్టీ ఛార్జ్ చేస్తాడు, పనిష్మెంట్ కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా. అందు గురించి కూడా మనం టు ఇన్వారియబుల్లీ గో ఫర్ దట్ మనీ మార్కెట్ ఫర్ మొబిలైజింగ్ ఆఫ్ దట్ గ్యాప్స్. ఇది కాకుండా కొన్ని కొన్ని ఆబ్లిగేషన్స్ ఉంటాయి. ఆబ్లిగేషన్ అంటే సపోజ్ సడన్గా మంచి అడ్వాన్స్ వచ్చింది, ఇట్ ఈస్ 500 crores. ఓకే, లెట్ ఇస్ ఇష్యూ. ఓకే, మనకి ఒక 400 crores దాకా ఉంది, 100 crores షార్ట్ వచ్చింది. షార్ట్ వచ్చినప్పుడు మనకి ఫండ్స్ అంటే డిపాజిటర్స్ నుంచి రావాలి, అటు నుంచి లేనప్పుడు మనకి ఈ షార్ట్ గ్యాప్ మనం ఫిలప్ చేసుకోవాలంటే టెంపరీగానే వీ హ్యావ్ టు గో ఫర్ దట్ కాల్ మనీ మార్కెట్. ఆ తర్వాత ఎలాగా మనం డిపాజిట్ దగ్గర నుంచి మనం మొబిలైజ్ చేసిన డిపాజిట్స్ నుంచి మనం దాన్ని రిలీజ్ చేసుకోవచ్చు. సో దిస్ వే ఆల్ ఆఫ్ దిస్. The term government securities encompass all bonds and treasury bills issued by the central government and state government. These securities are normally referred to as. So it is also a very good question, easy also. That is a gilt-edged. Gilt-edged అన్నారు అంటే కనుక గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీస్. గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీస్ ఏముంటాయంటే బాండ్స్, ట్రెజరీ బిల్స్, గవర్నమెంట్, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్, స్టేట్ గవర్నమెంట్ బాండ్స్, ఇవన్నీ కూడా మీకు గిల్ట్-ఎడ్జెడ్. నెక్స్ట్, అండర్ బ్యాంకింగ్ రెగ్యులేషన్ యాక్ట్ 1949, how much minimum and maximum SLR is prescribed? These are the limits. No minimum for that, but maximum is 40%. Okay, SLR is to be maintained in the form of which of the following assets? That is also fundamental questions. In cash balances, excluding the balances of our CRR, and gold valued at price not exceeding the current market price. ఇటువంటి అడుగుతాడు. వాల్యూడ్ ఎట్ ప్రైస్ నాట్ ఎక్సీడింగ్ ద కరెంట్ మార్కెట్ వాల్యూ దాటకుండా ఉంటారు గోల్డ్ రేట్. తర్వాత అప్రూవ్డ్ సెక్యూరిటీస్ వాల్యూస్ యాజ్ పర్ ద నామ్స్ ప్రిస్క్రైబ్డ్ బై దట్ ఆర్బిఐ. మొత్తం ఇవన్నీ కలిపి ఎలిజిబుల్ ఫర్ దట్ ఎస్ఎల్ఆర్ మెయింటైన్డ్ ఇన్ ద ఫార్మ్. ఎనీ ఆర్ ఆల్ ఆఫ్ దిస్. నెక్స్ట్, జస్ట్ గో త్రూ వన్స్. Okay, treasury function of the banks connects which activity of banks with the financial markets? Treasury functions. ఏముంటాయి చూడండి treasury functions. It is the deposit taking and lending. So banks incorporated in India have still not been permitted to trade in options and interest rate swaps, whereas the banks incorporated abroad can. అంటే బ్యాంక్స్ ఇన్కార్పొరేటెడ్ ఇండియా అంటే దట్ మీన్స్ మన ఇండియాలో రిజిస్టర్ అయ్యి కంపెనీ పుట్టిన బ్యాంకులు నాట్ పర్మిటెడ్ టు ట్రేడ్ ఇన్ ఆప్షన్స్ అండ్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ స్వాప్స్. బట్ వేర్ ద బ్యాంక్స్ ఇన్కార్పొరేటెడ్ అబ్రాడ్ కెన్. ఈజ్ ఇట్ ట్రూ? ఇట్ ఈస్ ఫాల్స్. ఓకే, and information on a foreign exchange transaction which takes place in Singapore immediately reflected through electronic media on the screen of which of the following information vendors? It is a Bloomberg. Information on a foreign exchange transaction which takes place in Singapore is immediately reflected through electronic media on the screen of which of the following vendors. అంటే ఏంటంటే మీకు సింగపూర్లో జరిగే ట్రాన్సాక్షన్ దట్ ఈస్ ద మిర్రర్ కింద మనకి రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది అంటాడు. ఓకే, electronic media on the screen. What is that screen? And what the following what the vendors suffer that. This is Bloomberg. So this is we have to remember. Treasury bills are issued by Government of India through Reserve Bank of India for maturities of 91 days and 364 days. Both of that two, because they have given only two. In between 182 days also there, but it was not given. If it is there, you have to select that also. Next, just go through once. An option which allows the option purchaser to buy the underlying foreign currency is called as. An option which allows the option purchaser to buy the underlying foreign currency is called as.
అది పుట్ ఆప్షనా, కాల్ ఆప్షనా, జస్టిఫైడ్ ఆప్షనా అండ్ న్యూట్రల్ ఆప్షనా? ఇట్ ఈస్ ఎ కాల్ ఆప్షన్. ఇట్ ఈస్ ఎ బికాజ్ ఇట్ ఈస్ ఎ బయింగ్ ఎప్పుడు కూడా ఓకే. ఆప్షన్ పర్చేజర్ టు బై అనేది కాల్ ఆప్షన్. పుట్ అనేది పుషింగ్, అంటే దట్ ఈస్ సెల్లింగ్ ఆప్షన్. ఆ రకంగా గుర్తుపెట్టుకో. When a treasury of that bank buys 91 days treasury bills, it is termed as what type of activity? Trading a banking book of balance sheet of profit and loss. It is a trading book of, because it is treasury bills are never market tradable. So it is connected to market. So that's why it is a trading book. Confirmation of deals, funding of accounts with RBI and other banks are the jobs of confirmation of deals, funding of accounts with RBI and other functions, etc. are the jobs of mid officer, treasury of middle officer, back officer, dealing with my money. It is a back office. Okay. Next. So ఈ functions are important. Back office functions, middle office functions, that means front office functions. The trading book of a bank consists of positions of which type of financial instrument? 4 options are there. You just choose it is all. Equity market exposures, debt securities, bonds or treasury bills, etc. Foreign exchange assets. And a bank చేసే ట్రేడింగ్ పొజిషన్ లో యాక్టివిటీస్ లో ఏముంటాయి? ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్. వాట్ టైప్ ఆఫ్? ఇవే ఈక్విటీ మార్కెట్ ఎక్స్పోజర్స్, డెట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్, డెట్ సెక్యూరిటీస్, ఇవన్నీ కూడా ట్రేడింగే. మార్క్ టు మార్కెట్ ఇవన్నీ కూడా. షేర్స్, ఈక్విటీ మార్కెట్ షేర్ ఎక్స్పోజర్స్ అంటే షేర్స్. Debt is securities and bonds to treasury bills. This is also market connected. And foreign exchange assets, it is also related to that market. Market is a trading book. Next, go through once. Okay. LIBOR, London Interbank Offer Rate, is most widely used benchmark for short-term interest rates. Who compiles it and releases to the market at about 11 a.m. London time every day? ఎవరు చేస్తారు? So it is a British Bankers Association. Indian Banks Association ఎలాగో అక్కడ it is related to that UK, that is the British Bankers Association. And where value at risk at 95% confidential level implies that what probability of dash loss in normal market conditions. You have to work out this problem. That is 5%. So where problem అనేది మీరు సాల్వ్ చేసి you obtain this 5%. అలాగే where, that means value at risk of 1 lakh at 99% confidence level for 1 week for investment portfolio for 10 lakhs means, so this is also 1 week. So it is true. So these things you have to work out as per that case study I have placed in that risk management video number 3. Treasury derives its profits mainly from which are the following sources? ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ప్రాఫిట్స్? It is all of this: interest arbitrage, trading and selling treasury products. అంటే ట్రేడింగ్ అనేటప్పటికి ఏమవుతుందంటే కరెన్సీ కొంటారు, కరెన్సీ అమ్ముతారు. సో డిఫరెన్స్ ఆఫ్ దట్ మార్జిన్స్, ఇట్ ఈస్ వన్ టైప్ ఆఫ్ ఎ ప్రాఫిట్. అలాగే సెల్లింగ్ ట్రెజరీ ప్రొడక్ట్స్ అమ్మడం ద్వారా అండ్ మార్కెట్ చేయడం ద్వారా, దట్ ఇస్. అండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆర్బిట్రేజ్ అంటే ఏంటంటే డిఫరెంట్ మార్కెట్స్ ఉంటాయి. డిఫరెంట్ మార్కెట్ అంటే సపోజ్ చైనా మార్కెట్ అండ్ యూరోపియన్ మార్కెట్ అండ్ యుఎస్ మార్కెట్, అలా డిఫరెంట్ మార్కెట్స్ ఉన్నప్పుడు ఒక మార్కెట్లో చీప్గా ఒక కరెన్సీ కొంటారు, ఇంకొక మార్కెట్లో దాన్ని అమ్ముతారు. సో ఆ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ దట్ ప్రైస్ వాట్ దే బుక్డ్, ఇట్ ఈస్ దేర్ ప్రాఫిట్. ఇట్స్ కాల్డ్ యాజ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆర్బిట్రేజ్ అంటాం. This also model questions completed. Okay, thank you.